Next one. The minimum edge and end distance from the center of any hole to the nearest edge shall not be less than minimum end or edge distance nearest flame. Flame out edge. Made, right? Flame out edge is machine made. So machine made edge, what is the answer? 1.7 times the diameter of hole, right? Sorry, hole diameter. Man-made cut 1.5 times the hole diameter, right? Inga flame out edge na machine cut elements. The distance between two rivets measured perpendicular to the direction of applied force is known as. Any answer? The distance between two rivets measured perpendicular to the direction of applied force is known as. The distance between two rivets measured in the direction of force, measured perpendicular to the direction of force. So this force na force perpendicular measure பண்றீங்கன்னா எது gauge இது pitch. So gauge distance is the answer. Next one. Diameter of a rivet hole made larger than the diameter of rivet by 0.5132. So maximum on the 2, right? It varies from 1.5 to 2. So this question. This one. What is it out? For a machine cut, flame out edge அப்படின்னு சொன்னா ஃப்ளேம்னா என்ன மிஷின் தான் ஃப்ளேம். ஓகே, அதான் இந்த சென்ஸ். எப்படி பண்ணோம்னா மிஷின் கட் ஃப்ளேம்னா மிஷின் கட்னா அந்த மிஷின்ல எப்படி வச்சு கட் பண்ணுவோம்? மிஷின்லேருந்து ஒரு ஃப்ளேம் வரும், அந்த ஃப்ளேம் வச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம்னா கட் பண்ணுவோம். சரியா? ஸோ அதான் ஃப்ளேம் அவுட் எட்ஜுன்னு சொல்கிறோம். ஓ, மிஷின் கட் 1.5 அப்படியா? ஓகே, மிஷின் கட் 1.5, flame cut 1.7. Okay. Yes, correct one. Yes. The tacking rivet in compression plate exposed to weather have a pitch not exceeding 200 mm or 16 times the thickness of outside plate. Okay. For a tacking rivet in a compression plate exposed to weather have a pitch not exceeding 200 mm or 16 times the thickness of the 16T. Okay, 200 mm or 16T. So tacking riveting எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. Answer is yes. Okay. So next question பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the diameter of a rivet connecting plate of thickness 16 mm based on Unwin's formula. What is the diameter? 6.01 square root of 16, 4, approximately 24 mm. Approximately 24 mm. Okay. So answer for this question is 24. Are you comfortable? Next question. Center to center distance of adjacent rivet or bolt holes measured in the direction of stress is called. Direction of stress or load க்கு அதே directionல measure பண்ணா அது pitch, perpendicular direction measure பண்ணா gauge. சரியா? Next, the gross diameter of a rivet is the diameter of rivet hole, right? Gross diameter of a rivet is rivet hole. So that is the answer. Okay. Gross diameter of rivet is rivet hole. The distance measured along the one rivet line from the center of a rivet to the center of the adjacent rivet on an adjacent parallel rivet is called. The distance measured along one rivet line. So this is one rivet line. One rivet line
from the center of a rivet to the center of adjacent rivet on an adjacent parallel rivet line is. So this is the adjacent parallel rivet line. இது ஒரு rivet line. இந்த சென்டர் ஆஃப் தி ரிவெட்டுக்கும் இந்த சென்டர் ஆஃப் தி ரிவெட்டுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ரைட்டா? ஸோ என்னவா இருக்கு இது? Gauge distance. Understood, right? Diameter of rivet hole is made larger than the diameter of rivet by 1 millimeter rivet up to 12. Rivet கவனிச்சுக்கோங்க 1.5 rivet diameter exceeding 25, 2 mm rivet diameter over 25. So 2. This is the correct. Less than 25 is 1.5, right? So this is the thing. Next one. An imaginary line along which a rivet are placed is known as. ஒரு imaginary அதுல வந்து rivet place பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு பேர் என்னது? ரிவெட் லைன்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஒரு இமேஜினரி லைன், இந்த லைனில் தான் நம்ம என்ன ரிவெட்டை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த லைனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ரிவெட் லைன்னு சொல்லுவோம், ஸ்க்ரீவ் லைன்னு சொல்லுவோம், பேக் லைன் சொல்லுவோம். ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட். ஸோ எல்லாமே சேம் தானே. ரிவெட் லைன்னு சொல்லுவோம், ஸ்க்ரீவ் லைன் சொல்லுவோம், பேக் லைன் சொல்லுவோம். இதெல்லாமே என்னன்னா சேம். ஓகே ஓகே. Next question. According to Unwin's formula, T is the thickness of the plate, the nominal diameter of the rivet. The nominal diameter of the rivet D is equal to, according to Unwin's formula, 0.64 square root of T. Square root of T, right? So the answer for this question is none of these, right? Pick up the correct statement from the following. So what is the answer for this question? Tacking rivet are used if the minimum distance between center of two adjacent rivets exceed 20 or 200 mm, whichever is less. Correct? Tacking rivets are not considered to calculate stress. Yes. Tacking rivets are provided throughout the length of the compression member composed of two components back to back. ஸோ டேக்கிங் ரிவெட் வந்து ஒரு கம்ப்ரஷன் மெம்பர் இருக்குது. இப்போ ஒரு கம்ப்ரஷன் மெம்பர் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா மொத்தமாகவே போடுவோம். ஸோ இது ஒரு காலம் அப்படின்னா திஸ் காலம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 2 சேனல். ஓகே, இது ஒரு சேனல் செக்ஷன், இது ஒரு சேனல் செக்ஷன். ரெண்டையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா ஒரு காலம் மேக் பண்ணிடுறோம். சரியா? ஸோ இந்த காலத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் லோடு கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே இந்த ரெண்டு காலம் தனித்தனியாக ஆக்ட் ஆகும். ஸோ அதை வந்து சேர்த்து பண்ணுறதுக்கு இது ரெண்டும் என்ன பண்ணோம்னா பேக் டு பேக் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரிவெட் கொண்டு என்ன பண்ணுவோம் கனெக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த ரெண்டும் ஒரே காலமாக ஆக்ட் பண்ணும். அதான் டேக்கிங் ரிவெட். ஸோ த்ரூஅவுட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது கரெக்டு, இது கரெக்டு, இது கரெக்ட். ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். Understood? So answer for this question is this. Next one. IS 800-1971 recommends that in a splice plate there is a gusset plate. Okay, splice plate or gusset plate, or here வந்து நம்ம வந்து is a plate which is used for is a cover plate கூட சொல்லிக்கலாம். splice plate or cover plate னு சொல்லலாம். The number of rivets carrying calculated shear stress through a packing greater than 6 mm thick is increased by 2.5%. Is increased by 2.5% every. So the answer is C. For every 2 millimeter thickness of packing increment, we will increase 2.5% shear. You பாருங்க. So I can write the explanation here. Packing na
இப்போ பாருங்க, இப்போ இது ஒரு பிளேட், இது இன்னொரு பிளேட். ஓகே, இப்போ இது ஒரு கவர் பிளேட். ஓகே, பட் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கவர் பிளேட் வந்து இது ஒரு மெம்பர், இது இன்னொரு மெம்பர். இந்த ரெண்டு மெம்பரையும் கனெக்ட் பண்ணணும், இந்த ரெண்டு மெம்பரையும் கனெக்ட் பண்ணணும். சரியா? அப்படி இருக்கும்போது என்னன்னா இது கவர் பிளேட், இது மெயின் பிளேட். ஸோ இதுவும் மெயின் பிளேட். ஓகே, ஸோ இது கவர் பிளேட். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கவர் பிளேட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இதில் நம்ம என்ன வச்சுருப்போம்னா ஒரு பேக்கிங் பிளேட் வச்சுருப்போம். எதுக்குன்னா இந்த ரெண்டு அப்போ தான் பர்ஃபெக்டாக கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பிளேட் வந்து பேக்கிங் பிளேட், பேக்கிங் பிளேட். ஓகே, ரைட், பேக்கிங் பிளேட். ஸோ என்ன சொல்ல வரோன்னா எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, as per IS 800 1971 code, or as per IS specification, as per IS, a rivet or bolts, carrying a calculator, shear stress, calculate shear stress through a packing more than 6 mm thick should be increased from the numbers of rivets required by normal calculation. By 2.5% for each 2 millimeter thickness of packing. This is the code says. Okay, the shear stress through a packing more than 6 mm thick should be increased by 2% for each 2 millimeter thickness of packing. So this is the answer. Okay, I hope you understood what is a packing plate. So next question பாத்தீங்கன்னா, when plates are exposed to weather, tacking rivets are provided at a pitch in line not exceeding. What is the answer? 16T. So tacking rivet are provided with a pitch line not exceeding 16T. So இதே கொஸ்டின் தான் இங்கேயும் பார்த்தேன், இந்த கொஸ்டின். ஓகே, கோடில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா 16T. நெக்ஸ்ட்
கோடுனா நான் கோடு ப்ரொவிஷன்ஸ் எழுதி போட்டேன்னா அதை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Pick up the correct statement from the following. Pick up the correct statement from the following. The answer for this question is, I hope you know, the gauge distance is larger than the pitch. Gauge distance pitch distance விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா the failure of the section may occur in zigzag line. Correct. Gauge distance pitch விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா failure வந்து zigzag நடக்கும். ஓகே, எப்படின்னு பாருங்க. இது ஒரு ரிவர்ட், இது ஒரு ரிவர்ட், இது இன்னொரு ரிவர்ட், இது இன்னொரு ரிவர்ட். ஸோ இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிச் கேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. கேஜ் வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அதிகமா இருக்கு, பிச் கம்மியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா இது கேஜ், கேஜ் வந்து அதிகமா இருக்கு, இது வந்து பிச். ஸோ பிச்சை விட கேஜ் வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு ஜிக்ஸாக்ல வந்து ஃபெயிலியர் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. When the gauge distance is smaller than pitch, gauge is smaller than pitch, then the failure of the section occurs straight right angle section through the center line of rivet. ஸோ இங்க வந்து சிக்ஸாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, இந்த கேஸ்ல சிக்ஸாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்படி உடையிறது வாய்ப்பு இருக்கு, இதான் சிக்ஸாக்னு சொல்லலாம். கேஜ் டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் தேன் பீனா, ஸோ இது ஒரு ரிவெட்டு, இது ஒரு ரிவெட்டு, இது ஒரு ரிவெட்டு, இது ஒரு ரிவெட். ஃபெயிலியர் எப்படி இருக்கும்? போஸ் இந்த டைரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா இப்படி பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். When the gauge distance and pitch distance both are equal, gauge distance equal to pitch distance, then a failure to the section becomes more likely as the diameter of hole increases. அதான் bearing failure ன்னு சொல்றோம். gauge distance and pitch distance சேமா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஹோல் மட்டும் தான் என்ன ஆயிரும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. இனிஷியலாக நீங்கள் எவ்வளோ ஹோல் போட்டிங்கன்னா ஃபைனலாக ஹோல் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ஸோ இதை என்ன சொல்லணும்னா பியரிங் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட். ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு. ஸோ இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரியா? அண்டர்ஸ்டுட்? Are you comfortable? Are you comfortable with this? Okay. So next நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, so next question. To insert a rivet, 28 mm nominal diameter is 29.5 rivet hole is made. With correct ஆ தப்பு? எவ்வளோ வரும்? 28னா 28 plus 2 which is equal to 30 mm diameter of hole தேவைப்படும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பா தப்பு. therefore ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பா தப்பு, இது கிடையாது. provision is made to allow temperature expansion of the bolt. கரெக்டா? தப்பு. நம்ம வந்து எதுக்கு ஹோல் போடுறோம்? ஈஸியா வந்து அந்த ஹோல்ல எரெக்ட் பண்றதுக்கு தான் போடுறோமே தவிர மற்ற மாதிரி போடல. therefore option D is correct. neither 1 nor 2 is correct. Yes or no? The gross area of rivet is taken as cross sectional area of the rivet hole. Gross area of rivet is taken as cross sectional area of the rivet hole. Correct தானே? So first statement correct. Gross area of rivet is taken as cross sectional area of the rivet hole. Okay. Next one. The distance between the center of the rivet should not be less than 2.5 times the gross diameter of the rivet. 2.5 times the gross diameter of the rivet கிடையாது. gross diameter of the rivet rivet hole கிடையாது. rivet hole கிடையாது. என்னது? 2.5 times the diameter of rivet times dia of rivet. That is a nominal dia.
That is a nominal dia. So is equal to what is this pitch? We can say this is the pitch. Therefore, the second statement is wrong, right? Understood. In no case shall fewer than 2 bolts or rivet be used for attaching the lug angle to the gusset plate. அதாவது நம்ம மினிமம் 2 போல்ட் ஆர் ரிவெட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அட்டாச்சிங் த லக் ஆங்கிள் டு தி கசட். கசட் பிளேட்டை கூட லக் ஆங்கிளை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் 2 போல்ட் ஆர் ரிவெட் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ இது நம்ம டென்ஷன் மெம்பர் படிக்கும்போது பார்த்துக்கலாம். நான் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இது ஒரு கசட் பிளேட்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மெயின் ஆங்கிள், ஓகே, இது மெயின் ஆங்கிள். கசட் இது வந்து லக் ஆங்கிள். இது லக் ஆங்கிள். ஸோ இந்த லக் ஆங்கிளை இந்த கசட் பிளேட்டை கூட கனெக்ட் பண்ணுற மினிமம் 2 போல்ட் அல்லது ரிவெட் யூஸ் பண்ணணும். இதுதான் கான்செப்ட். ஆமாவான்னு கேட்டால் எஸ். ஸோ தேர்ஃபோர் ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். ஆர் யூ கம்ஃபர்டபுள்? Next question. The maximum longitudinal pitch allowed in bolted joints of tension member. Tension member. What is the maximum pitch? Tension member. 16 times the thickness of the plate, right? Not the diameter of the bolt. 16 times the thickness of the plate. So next question பாத்தீங்கன்னா, when the distance between center of two adjacent rivet, center of this one rivet, this is another one rivet, connecting the member subjected to either compression or tension exceeds the maximum pitch, then the additional rivet which are not subjected to calculated stress are known as. So என்ன சொல்றாங்க, when the distance between two adjacent rivets are connecting the member is subjected to compression or tension. So இது ஒரு member. So this member is subjected to tension or compression. Tension or compression which exceeds the maximum pitch. So இது வந்து என்னன்னா exceeds the maximum pitch. Maximum pitch விட exceed ஆயிட்டு இந்த இது கனெக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய pitch. Then the additional rivets which are not subjected to calculated stress are. இப்போ வந்து pitch வந்து நம்ம pitch வந்து அதிகமா போயிட்டு கோடு சொன்னதை விட நம்ம அதிகமா pitch போட்டுட்டோம். அப்ப இது மெயின் ரிவெட்னு சொல்லும். அப்படி அதிகமா போட்டுட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதுல வந்து சின்ன சின்ன ரிவெட் போடும். இந்த பிட்ச் அதிகமாயிட்டுனா இந்த ரிவெட் போடும். இது பேக்கிங் ரிவெட் ஆர் டாக்கிங் ரிவெட்னு சொல்லும். இது எந்த லோடையும் கேரி பண்ணாது, டாக்கிங் ரிவெட்னு சொல்லும். ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்கிங் ரிவெட். ஆன்சர் வந்து டாக்கிங் ரிவெட். புரியுதாப்பா? புரியுதா? மேக்ஸிமம் லாங்கிள் pitch bolted joint subjected to tensile force. Tensile force என்னப்பா 16 times the thickness தானப்பா. புரிஞ்சுதா? 16 times the thickness. Compression member 12 times the thickness. Are you comfortable? ஸோ இப்போ கோடல் ப்ரொவிஷன்ஸ் முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா அனாலிசிஸ் ஆஃப் கனெக்ஷன். அதில் என்னதெல்லாம் பார்த்தோம்? நம்ம ஏன் கனெக்ஷன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறோன்னா கனெக்ஷன்லேருந்து உங்களுக்கு மினிமம் ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும். அப்புறம் வந்து இதே போல எது பார்ப்போம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ். இந்த ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியம். அதான் ரொம்ப எலாபரேட்டாக பார்ப்போம். ஒரு கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால. சரியா? அதுக்கப்புறம் எது தேவையோ அதை நான் கொடுப்பேன். அது மட்டும் படிச்ச ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தானே. பட் நம்ம எல்லாத்தையும் நடத்துவோம், நீங்க படிச்சிடணும். சரியா? அனாலிசிஸ் ஆஃப் கனெக்ஷன், டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஒருக்க பாருங்க. அப்படியே கவனிச்சு பாருங்க. இதை ஒருக்க பாருங்க.
bolt failure, plate failure. நம்ம இதெல்லாம் நடத்தியிருக்கோம். shear failure of bolt எப்படி இருக்கு பாருங்க. bearing failure of bolt எப்படி இருக்கு, tearing failure of bolt, and shear failure of plate, splitting failure of plate, bearing failure of plate, tearing failure of plate. Okay, first question. A riveted joint can fail is seen. A riveted joint எப்படி fail ஆகும்? Or riveted joint, tearing of plate only, shearing of rivet only, bearing of plate, or bearing of rivet only, or any of the above? Answer is any of the above. The failure can be any of these 7, right? Any of these 7. If P and D are pitch and gross diameter of rivets, the efficiency of the riveted joint is given by, what is the efficiency of the P வந்து pitch கொடுத்திருக்காங்க, and D are the pitch and gross diameter. pitch கொடுத்து pitchக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், per gauge distance பார்த்தா efficiency per gauge distance என்ன சொன்னேன், G minus D divided by G into 100, right? அப்ப அவன் per gauge distance கண்டுபிடிக்கிறது பதிலா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எஃபிஷியன்சி per pitch கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. per pitch கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆன்சர் என்ன வரும், G வரக்கூடிய இடத்துல P போடணும், P minus D divided by P into 100. ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா B. புரிஞ்சுதா இல்லையா? நம்ம கேஜ், அதாவது எஃபிஷியன்சி per கேஜ் தான் பார்த்தோம். எஃபிஷியன்சி per pitch கண்டுபிடிக்கலாம். எஃபிஷியன்சி per pitch கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜிக்கு பதில் P போடும், அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ், வேற எதுவும் இல்லை. புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். bolts are most suitable to carry. bolts வந்து most suitable to carry என்னவா இருக்கும்? bolt வந்து எதை கேரி பண்ணும்? most probably bolts most probably to carry what? bolts most probably carry axial tension. Okay, shear கிடையாது. Okay, next one. What should be the multiplied with the permissible bearing stress to find out the strength of rivet in bearing? bearing strength of rivet, which is equal to what? bearing stress into dt. So this is the projected area. So answer for this question is diameter of rivet hole into the thickness of the connector member. Understood? So that is the answer. I hope you understood, right? Pick the wrongly written assumption taken in the analysis of riveted joint. Friction in plate is negligible. So in the assumption நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னு கேட்டா கண்டிப்பா கன்சிடர் பண்ணிடுங்க. Okay, so in the assumption friction in the plate is negligible. ஆமா, சரிங்களா? யூனிஃபார்ம் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் பிளேட் இஸ் நாட் கன்சிடரேஷன். இது இந்த அசம்ஷன் கிடையாது. பெண்டிங் மொமெண்ட் இஸ் நாட் டேக்கன் இன்டு கன்சிடரேஷன். ஆமா, பெண்டிங் மொமெண்ட் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். டோட்டல் லோட் ஆன் தி ஜாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவலி ஷேர்ட் பை ஆல் ரிவெட். ஸோ என்னென்ன அசம்ஷன் இருக்கு பாருங்க. அசம்ஷன் இன் ரிவெட்டட் கனெக்ஷன், assumptions in riveted connections. So என்னென்ன assumptions இருக்கு பாருங்க. First assumption என்னன்னா, rivets are assumed stressed equally. Rivets are assumed to be stressed. Rivets are assumed to be stressed equally. ஓகே, அதாவது ரிவெட்ல நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஈக்குவலா ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுக்கு மீனிங். ஓகே, மீனிங் இப்போ ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது ஒரு ரிவெட்னா
ஸோ இந்த கிராஸ் செக்ஷனில் சிங்கிள் ஷியர்னு எடுத்துக்கலாம். இதில் கிராஸ் செக்ஷனில் ஒரே இந்த கிராஸ் செக்ஷன். இந்த கிராஸ் செக்ஷன் நீங்கள் அப்படியே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிராஸ் செக்ஷன் அப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும். இதுக்கு உள்ளாடி மேக்னிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மாக இருக்கும். மேக்னிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மாக இருக்கும். புரியுதா? அதான் இந்த கிராஸ் செக்ஷனில் ரிவட்ஸ் ஆர் அசியூம் டு பி ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவலி. செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, the rivet hole is assumed to be filled completely. Rivet or bolt, both are same, okay? The rivet hole is assumed to be filled completely. Filled completely by the rivet. அதாவது ரிவெட் ஹோல் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரிவெட்னால ஃபுல்லாவே என்ன ஆயிருக்கும், கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆயிருக்கும். ஸோ மூணாவது அசம்ஷன் என்னன்னா, ஃபிரிக்ஷன் பிட்வீன் த பிளேட் இஸ் neglected. Friction between the plate is neglected. ஸோ ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில இப்போ ஒரு லேப் ஜாயிண்ட் இருக்கு இல்லை ஒரு பட் ஜாயிண்ட் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நெக்லெக்டட், ஃப்ரிக்ஷனே இருக்காதுன்னு அசியூம் பண்ணிப்போம். சரியா? நெக்ஸ்ட், stress in a plate is stress in a plate is assumed to be uniform. மீனிங், இப்போ இது வந்து ஒரு பிளேட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம், இங்கே வந்து ஒரு ஹோல் இருக்கு ரிவெட். நம்ம டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா ஒரு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஒரு கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறீங்க. டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பி கொடுத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரெஸ் இங்கே எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இங்கே எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்னா இப்படியா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். சரியா? இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்படி தான் இருக்கும். பட் அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னா, அசம்ஷன் என்ன இப்படி கிடையாது. நம்ம அசம்ஷன் எப்படி எடுக்கிறோம்னா, எனக்கு ஹோல் இருக்கனால இங்கே நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். பட் நம்ம அசம்ஷன் எப்படி எடுக்கிறோம்னா, இங்கே ஹோல் இருந்தாலுமே இந்த லோடுனால ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கும்னா யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ யூனிஃபார்ம் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். சரி, இது ஃபோர்த் பாயிண்ட். ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, bending of rivet is neglected. Bending of rivet is neglected. Bending of rivet is neglected னா, இப்போ இது ஒரு லேப் ஜாயிண்ட், இது ஃபோர்ஸ் பி, இதுவும் ஃபோர்ஸ் பி. ஸோ இது வந்து ஒரு ரிவெட்டட் ஜாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஃபோர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி என்ன பண்ணோம்னா பெண்டிங்கை கிரியேட் பண்ணும். So this eccentricity will create the bending. So this is the eccentricity E. ஓகே, இப்போ இந்த எக்ஸென்ட்ரிசிட்டினால இங்கே ஒரு மூமெண்ட் சென்டரில் இந்த பி இன்ட்டு பி, ஸோ பின்னு சொல்லக்கூடிய மூமெண்ட் கிரியேட் ஆயிரும். ஸோ இந்த மூமெண்ட்னால பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ரிவெட்டில் வரும். பட் நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஸோ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நெக்லெக்டட் ஆர் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆஃப் ரிவெட் இஸ் நெக்லெக்டட். ஸோ இதுதான் நம்மளோட அசம்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த அசம்ஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது. புரிஞ்சுதா? ஆர் யூ ஓகே? So next question. A riveted joint can fails in.
tearing of plate, shearing of a rivet, bearing of plate or rivet only. So any of these above, that is the answer. Okay. So answer for this question is any of these above. Are you okay? A riveted joint can fail any of these above. The size of a rivet is identified by a rivetuடைய size வந்து இப்போ the rivet இருக்குன்னா இதான் rivet சரியா இத ஹெட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஷாங்க்னு சொல்லுவோம் so the size of a rivet is identified by diameter of shank diameter of shank the size of the rivet okay so answer for this question is diameter of shank is the answer okay so this is a is the correct answer understood bolts are most suitable to carry bolts are most suitable to carry what axial tension already we having seen this right you answer பண்ணோம் அப்பதான் இது பண்ண முடியும் சரியா next one the design of riveted joint is assumed to be the design of riveted joint is assumed to be what can be the answer a rivet hole is filled by the rivet bending stress rivet is accounted கிடையாது stresses in the plate is not uniform கிடையாது uniform friction between the plate is not considered therefore B is the correct இப்போ தான் அந்த assumption எழுதணும் பார்த்தீங்களா என்ன இருக்கு assumption இந்த assumption தான் கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா the rivet which is heated and then driven in the field or no the rivet which is heated first and driven in the field or no field no இது பண்றோம் அப்ப என்ன வரும் power driven shop rivet or power driven rivet field rivet hand driven or cold driven so heat பண்ணி நம்ம வந்து driven பண்ணா அது power driven field rivet னு சொல்றோம் so the rivets which is heated heat பண்ணா நம்ம driven பண்ணுவோம் சரியா and then driven in the field is known as power driven field rivet so பாருங்க difference என்ன அப்படின்னா first one rivets driven in the field during the erection of a structure are known as field rivet second one rivets driven in the fabricating shop the fabricating shop is known as shop rivet third one rivets driven by hand operated hammer are known as hand driven rivets
while those driven by power operated equipments power driven rivets. So option B is the correct, power driven rivets. Which of the following maximum mid width கிடையாது, யூனிஃபார்மாக ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், ரைட்டா? Riveting hold is convert, yes. Friction between the plate is neglected, yes. A, C, D. Option D is correct. A, C, D is correct. Yes. Right. And cold driven rivets, the range is from 12 mm in diameter. Cold driven rivet today range பாத்தீங்கன்னா 12 to 20. Okay. So next பாத்தீங்கன்னா the number of rivets required in a joint is number of rivets required in a joint is load per number of rivet க்கு formula என்ன? That is total load due to rivet value, right? By rivet value. So rivet value na minimum of bearing strength tearing strength of a rivet. But பொதுவா வந்து tearing strength இருக்க tearing strength கூட எடுத்துக்கலாம்.